Ich bin Amanda, 35 Jar alt Mutter der Secessens en Jargens Willing, Jack Emma. Nach meiner Scheidung vor zwei Jahren zogen wir zu meinen Eltern, was zunächst wie ein Siegen erstchen. Als Kinderpflegerin mit 12 Stunden Schichten brauchte ich Hilfe, Sie boten Sien. Mein Beziehung zu ihnen war schon immer kompliziert, aber ich versucht, es zum Laufen zu bringen. Dann bekamen mein Bruder Steven seine Frau Melissa ihren kleinen Jungen, plötzlich wurden mein Kinder unsichtbar. Ich hatte nie gedacht, dass mein eigenen Eltern so wohlständig wären würden. Wenn dir dies Geschichte gefällt, hinterlass einen Kommentar, wann du Süßkost, klick auf den Abonnieren-Button, Teil unserer Gemeinschaft für mehr echt Lebensdramen zu werden. Als mein Mann David ich nach 12 Jahren Trenten, war ich emotional finanziell am Boden zerstört. Wir hatten unser Leben sein Einkommen als Softwareingenieur hier aufgebaut, während ich Teilzeit als Krankenschwester arbeitet, die Erzählung unseres Willing zu ermöglichen. Die Scheidung ließ Michigan mit Giteltem sorgerecht, minimalem Unterhalt dem plötzlichen Bedarf Zurich, Wohlzeit zu arbeiten, Michigan mein Kinder zu unterstützen. Mein Eltern Martha Richard, boten Haus als Vorberghend losungen. Bist du wieder auf die Beine kommst, sagt mein Vater mit einem Klaps auf mein Schulter. Ich war dankbar, trotz unserer komplizierten Vorgeschichte. Als ich aufwatches, war ich immer die Verantwortungsvoll, diejenige, die Regeln befolgt Erwartungen erfüllt, während mein jüngerer Bruder Steven das Goldkind war, das nix falsch machen konnte. Ich verbracht 8 Jahre damit, Michigan durch die Krankenpflegeschule zu kämpfen Michigan auf Pädiatrie zu spezialisieren, weil ich die Arbeit mit Kindern liebt. Mein Weg war nicht glamourös, aber beständig. Steven Hingen brach das College ab, gründet ein Technologieunternehmen, das mein Eltern finanzierten, verdient nun mit 32 sechsstellig Summen. Das Muster der Bevorzugung war so tief verwurzelt, dass ich es kaum noch bemerkt. Jack Emma waren wundervoll Kinder, Jeds mit seiner eigenen ausgeprägten Persönlichkeit. Jack wurde kreativ, immer im Zeichnen oder Basteln, mit einer Sensibilität, die das Leben manchmal herausfordernd führen macht. Emma war mein klein Sportlerin Versprecherin, selbstbewusst direkt, die erste, die sich meldet, wenn etwas ungerecht sah. Beide meisterten die Schulgut, trotz der Umbrüches durch die Scheidung den Umzug. Unser anfänglich Vereinbarung mit meinen Eltern skien positiv. Sie richten Arbeitszimmer als Schlafzimmer für die Zwillinge ich nahm das Gastezimmer. Ich trug zu den Lebensmitteln bei, kochte die Meistzeit sorgt dafür, dass die Kinder den Raum die Routinen ihrer Großeltern respektierten. Ich arbeitet 12 Stunden Schichten im Kinderkrankenhaus, manchmal über Nacht, was bedeutet, dass mein Eltern bei Bedarf bei Schulabholungen helfen. Der Plan war, genig für ein Caution die erste Miet für ein eigen Wohnung innerhalb eines Jahres zu sparen. Ich war vorsichtig mit Geld, nahm zusätzlich Schichten an, wann immer möglich, leg so viel wie möglich zurück. Der Wohnungsmarkt in unserer Gegend war teuer, aber ich war entschlossen, meinen Kindern wieder Stabilität zu geben. Dann bekamen Steven Melissa Baby, den kleinen Ethan, Alice ändert sich. Mein Eltern hatten Steven immer bevorzugt, aber ihre Reaktion auf sein Baby war etwas völlig anderes. Sie verwandelten das formell Essemer in ein Kinderzimmer, obwohl Steven Melissa eigens wir Schlafzimmer Sens Haus am anderen Ende der Stadt hatten. Sie kaufen zur Babyausstattung, deiner Babysuchen genutzt wird. Mein Mutter begann, plain abzusigen, meinen Kindern zu helfen, wenn Steven urgent etwas braucht. Dein Bruder braucht gerade mehr Unterstützung, sagt sie. Ist nu im Elternsein. Die Ironie, dass ich seit 2 Jahren alleinerziehend war, enking urgent wie. Zunächst versucht ich, Verständnis zu haben. Neue Babys sind aufregend, dies war erster Enkel. Jack Emma waren 10 Jahre lang ihr einzigen Enkelkinder gewesen, also genossen sie Leitner die Neuheit. Ich ermutigt mein Kinder, geduldig freundlich zu sein, erklärt, dass der klein Ethan wegen seiner Kleinheit besondere Aufmerksamkeit braucht. Der Favoritismus war zunächst subtle. Weihnachtsgeschenk, die für Ethan deutlich teurer waren als für mein Kinder. Kommentar darüber, wie Ethan genosso also wie Steven als Baby, waren Jack Emma immer gesagt wird, sie Eltern mehr ihrem Vater als mir. Klein Dinge, die sich aber hoffen. Ich versucht, dies auszugleichen, indem ich besondere Zeitner für schaff. Wir gingen an meinen freien Tagen in den Park oder hatten Filmabend in meinem Schlafzimmer. Ich begann ein Spartabell in meiner Badezimmerwand,
wo die Kinder unseren Fortschritt beim Sparen für ein eigen Wohnung sehen konnten. Nur nach ein paar Monat, versprachen. Bis Weihnachten haben wir unser eigen Zuhaus. Doch als der Frühling in den Sommer überging, watches die Spannung im Haus. Mijn Eltern wurden zunehmend kritisch gegenüber meinen Erzählungen Skiden, von dem, was ich den Zwillingen zu essen gab, über ihr Schlafenzeiten bis hin zur erlaubten Bildskirmzeit. In der Zwischenzeit konnten Steven und Melissa mit Ethan nix falsch machen, selbst wenn sie stunden zu spät zum Familienessen Erschenen oder Plain in letzter Minute absagten. Ich balanciert auf einem Seil, versucht mein Kinder vor der Realität zu schützen, dass ihr Großeltern sie anders behandelten, während ich gleichzeitig versucht, einen friedlichen Haushalt zu bewahren. Ich braucht die Hilfe meiner Eltern. Schließlich konnte ich mir neben dem Sparen für unseren Umzug kein Kinderbetreuung leisten. Bis Ende des Sommers watches mein Sparkonto stetig. Ich hat berechnet, dass ich bis November genig für ein Beschäftigungswohnung haben werde. Nur nach 3 Monat Geduld, sagt ich mir. 3 weitere Monat, in denen ich die Zungem Saum hielt und mein Kinder daran erinnert, dass wir Gast im Haus ihrer Großeltern waren. 3 weitere Monat, in denen ich süße, wie mein Eltern Ethan verwandten, waren sie Jacks und Emmas falsch kaum warnen. Ich hat keine Ahnung, wie viel schlimmer die Dinge in diesen 3 Monaten werden. Die Situation eskaliert dramatisch im September, als Steven ein Familientreffen einberief. Und Melissa saßen mit dem kleinen Ethan, gekleidet in ein Outfit, das wahrscheinlich mehr kostet als mein gesamts wöchentliches Lebensmittelbudget, am Kuchentisch meiner Eltern. Wir haben overgend Neuigkeiten, wirken det Steven und sa unsere Elternen, nicht Michigan. Wir machen endlich die Großrenovierung in unserem Haus, von der wir schon reden. Mein Mutter schlug die Hand zusammen. Das ist wunderbar, Liebling. Die Sache ist für Melissa fort, während Ethan auf ihrem nie wippen ließ, wir brauchen einen Ort zum Wohnen während der Borbieten. Es sollten etwas 6 bis 8 Wochen dauern. Beaver ich überhaupt verbieten konnte, was Geske, nicht mein Vater begeistert. Nederlich bleibt hier. Wir haben genig Platz. Ich Rossbert, Michigan. Eigentlich ist der Platz hier schon mit uns fünfen ziemlich knapp. Ich dutit auf Michigan, dies willing und mein Eltern. Mein Mutter warf mir einen Blick zu. Family hilft Family, Amanda. Es ist nervore Berghend. Und einfach so war die Entscheidung getroffen. Niemand fragt, wie ich Michigan dabei fühlt. Niemand berücksichtigt, was das für Jack und Emma bedeuten wird. Niemand erkannten, dass mir dasselbe über unseren vorübergehenden Aufenthalt gesagt worden war, der nun fast 2 Jahre andauert. Steven und Melissa zogen am folgenden Wochenende ein. Mein Vater half innen, ein tragbares Kinderbett in ihrem Zimmer für Ethan aufzustellen, obwohl nie angeboten hat, die Bettenders willing aufzubauen, als wir einzigen. Mein Mutter räumt einen ganzen Schrank für Melissas Kleidung frei, während mein Sachen monatelang in Koffern blieben, bevor ich mir schließlich ein klein Kommod kauft. Die Veranderungen waren sofort spürbar und verstörend. Plötzlich wurde Jack und Emma gesagt, sie sollten den ganzen Tag leise sein, weil Ethan schlief. Ihr Spielsachen, die auf Schlafzimmer und ein klein echte Wohnzimmers beschränkt waren, galten nun als Anordnung und wurden wiederholt in Kissen gepackt. Der Fernseher, den sie nach der Schule eine Stunde lang schauen dürften, wurde jetzt ständig auf diesen Dungeon eingestelt, die Melissa sehen wollte. Als ich eines Abends nach einer langen Schicht nach Hause kam, fand ich Emma allein und aufgebracht auf der hinteren Veranda sitzen. Was ist los, Liebling? Fragte ich und setzt Michigan neben sie. Oma sagt, ich seh so laut mit meinem Springseil im Hinterhof, schluckst sie. Aber Ethan schlief nicht einmal. War im Wohnzimmer mit Tante Melissa. Sie wollte einfach nicht hören, wie ich mein Sprung soll. In Dürselben wosch kam Jack begeistert von der Schule nach Hause wegen eines Kunstprojekts, an dem gearbeitet hat. War Ostwald Wardens, sein Klasse bei einer bezirksweiten Ausstellung zu vertreten. Als versucht, es meiner Mutter zu sagen, winkt sie ab. Nicht jetzt, Jack. Ich helf Melissa, neu vorange für ihr Haus auszusuchen. Ich sah, wie das Gesicht meines Sohns fiel, und etwas in mir verhartet sich. In dieser Nacht, nachdem die Kinder schliefen, versucht ich, ein Gespräch mit meinen Eltern zu führen. Ich wusste, dass Steven und seine Familie gerade Hilfe brauchen, begann ich vorsichtig, aber ich mache mir Sorgen, wie Jack und Emma behandelt wurden. Sie fühlen sich, als wären sie nicht mehr wichtig. Mein Vater runzelt die Stirn. Sie sind so empfindlich. Kinder müssen lernen, dass Babys mehr Aufmerksamkeit brauchen. Ethan ist tagsüber nicht einmal hier,
ich darauf hin. Steven bringt hin in die Kindertagesstätte, Beaver zur Arbeit geht, Melissa holten auf dem Heimweg. Jack Emma Verlangen in Dyson Stunden kein Aufmerksamkeit. Mein Mutter suchst dramatisch. Du warst immer eifersüchtig auf deinen Bruder, Amanda. Ich dacht, du warst darüber hinausgewachsen. Ich war sprachlos. Sehen sie Michigan wirklich so? Als eifersüchtig Schwester statt als besorgt Mutter? Die Situationen verschlechterten sich weiter. Melissa begann, Gegenstand in der Küche zu fragen umzustellen, beschwert sich über die gesunden Snacks, die ich für die Zwilling kauft, ließ ihr Waschtäglang in der Waschmaschine. Steven benahm sich, als Jorim das Haus, lud Freund zu fernzubinden und zu prüfen, ob jemand in deres Plan für das Wohnzimmer hat. Eins Abends hort ich Steven meinen Vater über finanzielle Angelegenheiten sprechen. Wir müssen den Renovierungszeitplan vielleicht verlängern, sagt Steven. Der Bauunternehmer hat Problem mit dem Fundament gefunden. Bleibt so lang wie braucht, entwertet mein Vater. Dies ist auch ihr Zuhaus. Ich dacht daran, dass mir gesagt wird, dass dies auch mein Zuhaus sei, obwohl ich zu den Haushaltskosten beitrug die meistzeit kochte putzt. Stattdessen wird ich regelmäßig daran erinnert, dass ihr Hilfe wahre Berghend bedingt war. Der Wendepunkt kam während ein Sonntagssessens Anfang Oktober. Mein Mutter hat all die Lieblingsspeisen von Steven zubereitet, von denen mein Kinder keins besonders mochten. Als Jack hoffentlich fragt, ob es etwas anderes zu essen gäbe, sagt mein Mutter streng, sei undenkbar. Als ich aufwatches, essen was vor uns stand, sagt sie. Später im Essen warf Ethan seinen gesamten Teller auf den Boden, alle lachten nachsichtig. Erkundet nur sein Welt, erklärt Melissa, ohne Stolten zu machen, die Sauerei aufzuraumen. Der Doppelstandard war so offensichtlich, dass selbst mein normalerweise diplomatischer Sohn es bemerkt. Warum darf Ethan Essen werfen, aber ich darf nicht nach einem Sandwich fragen? Flüsterte mir zu. Ich hat kein gut Antwort für ihn. In dieser Woche stellt ich fest, dass jemand die Kunstwerk von Jack Emma vom Kühlschrank entfernt hat, Platz für einen Ausdruck von Ethans Kitaplan mehrere Fotos von ihm zu machen. Als ich nachfragt, sagt Melissa, sie braucht die Informationen gut sichtbar dacht nicht, dass es jemanden stören wird, wenn sie ein paar Dinge arrangiert. Die Zwilling wollten kein Zeit mehr in den Gemeinschaftsbereichen des Hauses verbringen. Sie zogen sich in kleines gemeinsam Schlafzimmer zurück, wo sie zumindest etwas Kontrolle über ihr Umgang hatten. Ich begann sie nach der Schule, wenn ich nicht arbeitet, in die öffentliche Bibliothek zu bringen, nur innen einen Raum zu geben, in dem sie nicht ständig zum Schweigen gebracht oder kritisiert wurden. Ein Kollegen bemerkt meinen Stress während einer besonders schwierigen Schicht. Alles okay zu Hause? Fragte Amanda Nancy, während wir gemeinsam die Patientenakten bearbeiteten. Ich fand Michigan dabei wieder, die ganze Situation auszuschütten. Nancy hort mitfühlen zu, beaver sie etwas sagt, das bei mir hängen blieb. Es klingt, als hatten den Eltern einen Haushalt geschaffen, in dem die Familie deines Bruders als Ehrengast behandelt wird, während du den Kinder wie unerwünscht Mitbewohner behandelt wurden, stellt sie fest. Das ist kein gesundes Umfeld für euch. Sie hat recht. Es laut ausgesprochen zu hören, ließ Michigan erkennen, wie normalisiert die dysfunctional Dynamik geworden war. An diesem Abend fuhr ich, anstatt direkt nach meiner Schicht nach Hause zu gehen, durch die Nachbarschaft rief ein Maklerfreundin von mirren. Ich muss mein Kinder aus dieser Situation herausholen, sagte ich ihr. Früher als später. Bis mit Oktober hat sich die Situation zu Hause schlimmer entwickelt, als ich es für möglich gehalten hat. Steven Melissa hatten das Haus mit der begeisterten Unterstützung meiner Eltern vollständig übernommen. Ihre Renovierung, ursprünglich für 6 bis 8 Wochen geplant, war nun auf unbestimmt Zeit verlängert worden wegen Komplikationen, über die Steven vague blieb, wenn ich nachfragt. Eines Tages kam ich nach Hause fand heraus, dass meine Eltern einen speziellen Hochstall für Ethan gekauft hatten, der fast $400 kostet, wie ich in der Schachtel im Recycling sah. Dies waren sie sich in der Woche über die Kosten für Jacks Asthma-Medikament beschwert hatten, die meine Versicherung nur teilweise abdeckt. Wir wollen, dass Ethan hier bequem ist, erklärt meine Mutter, als ich die Ausgabe hinterfragt. Jack muss atmen, antwortet ich unfähig, den scharfen Ton aus meiner Stimme zu halten. Meine Mutter sah Michiganen, als war ich unvernünftig. Dein Vater ich haben ein festes Einkommen, Amanda. Wir können nicht alles für den Kinder übernehmen. Die Tatsache,
Das ich alle ausgeben meiner Kinder besalt zusätzlich zu den Haushaltskosten beitrag, skien bei nicht anzukommen. Ebenso wenig die Tatsache, dass Steven Melissa, beid gut verdienend, nix zu den Haushaltskosten warend Aufenthalts beitrugen. Der nächst Vorfall erignet sich, als Emma für den Musikunterricht ihr Klarinett übt. Sie hat weniger als 15 Minuten gespielt, als Melissa hierin stürmt. Konnt das Jetspit lassen? Ethan versucht zu schlafen, ich haben 10 Minuten einen wichtigen Anruf. Emma entschuldigt sich legt Instrument weg, sollt mir aber später untertronnen, dass sie zur exakten Zeit gut hat, die Musiklehrer für ihr virtuelle Bungstund eingesetzt hat. Sie hat dies nun verpasst Word für ihr Bevorstend Bewertung unvorbereitet sein. Ich versucht, mit Melissa darüber zu sprechen schlug vor, dass wir einen Zeitplan erstellen konnten, der die Bedürfnis aller Berücksichtigt. Mein Arbeitsanruf Ethans Schlafrhythmus müssen Vorrang haben, entretiert sie abweisend. Emma kann kleines Hobby jederzeit ausüben. Ich bis mir auf die Zunge, nicht etwas zu sagen, das ich beruhen word. Emmas kleines Hobby war etwas, für das sie leidenschaftlich war, Musiklehrer hat bemerkt, dass sie echtes Talent hat. Doch in diesem Haushalt word alles, was mein Kindertaten, als weniger wichtig angesiehen als die trivialsten Bedürfnis von Stevens Family. Auch Jack hat zu kämpfen. Sein Lehrer schickt mir ein E-Mail, in der sein Sorg über Jacks Rucksack im Unterricht sein sinkenden Noten äußert. Mein Gesseliger, begeisterter Sohn war still ängstlich geworden. Als ich in darauf ansprach, gab zu, dass Schlafproblem hat, weil Angst hat, zu Hause etwas falsch zu machen. Oma Opa sind über alles wütend, erklärte aber sie wurden nie wütend auf Ethan oder Onkel Steven oder Tante Melissa. Ich nahm zusätzlich Schichten im Krankenhaus an, teils mehr Geld für uns ihr Flug zu verdienen, teils die Spannungen zu Hause zu vermeiden. Mein Eltern interpretierten dies als Vernachlässigung meiner familiären Pflichten, waren Steven Melissa Froskinen, Michigan aus dem Weg zu haben. Die Situation spitzt sich während eines Familienessens Ende Oktober zu. Mein Eltern hatten mehrere Mitglieder der erweiterten Familie eingeladen, darunter mein Tante Susan, die immer freundlich zu mir meinen Kindern war. Während des Essens begann mein Mutter einen langen Monolog darüber, wie begabt Ethan sei, wie mit nur nun Monaten schon deutlich fortgeschritten für sein Alter sei. Versucht schon zu stehen, prahlt sie. Steven war auch ein früher Läufer. Manch Kinder haben einfach dieses niederlich sportlich Talent. Dan want sie sich in Jack Fug hinzu, Shade, dass du das nicht von der Seite deines Vaters Gerb hast. David war immer sportlich, oder? Ich sah, wie Jacks Gesicht zerknittert, beaver sich sorgfältig wieder zusammenriss. Die Implication war klar. Alle positiven Eigenschaften meiner Kinder kämen von ihrem Vater oder waren trotz meines Einflusses vorhanden, während Ethans Guben eindeutig von der überlegenen genetischen Linie meines Bruders Gerb waren. Tante Susan fing meinen Blick über den Tisch hinweg auf, Ausdruck besorgt. Nach dem Essen sag sie Michigan bei Seat. Wie lang ist das schon so? Fragt sie leise. Es war schon immer so in gewissem Maß, gab ich zu. Aber es ist viel schlimmer geworden, seit Stevens Family eingezogen ist. Das ist nicht gesund für den Kinder, Amanda, sagt sie, was das widerspiegelt, was Nancy von der Arbeit mir gesagt hat. Sie verdienen etwas Besseres, als wie zweitklassig Mitglieder ihrer eigenen Family behandelt zu werden. Ich nicht, tronnen droten. Ich arbeite daran, versicherte ich. Ich habe einen Plan. Den hat ich. In den Wochen seit meinem Gespräch mit Nancy, hat ich Michigan während meiner Mittagspausen mit meiner Maklerfreundin getroffen. Wir hatten mehrere Mietobjekt besichtigt, ich hat ein kleines Haus mit 3 Schlafzimmern gefunden, nur 10 Minuten vom Krankenhaus entfernt im selben Schulbezirk wie dies Willing. Die Miet lag am oberen Limit dessen, was ich mir leisten konnte, aber ich war aufgrund meiner stablen Beschäftigungsgeschichte meiner hervorgehenden Kreditortigkeit genehmigt wordens. Ich hat den die Wosch Zuver unterschrieben, aber niemandem davon erzählt, nicht einmal Jack Emma. Ich wollte ihr Hoffnungen nicht wecken, bis alles endgültig war. Das Haus wurde am 1. November bezugsfertig sein, nur ein Wosch entfernt. Ich hat heimlich die wichtigsten Mobile bestellt, die in diesem Datum geliefert werden sollten, die Versorgungsleistungen auf meinen Namen eingemeldet. Mein Tante drückt mein Hand. Lass es Michigan wissen, wenn du etwas brauchst, sagt sie. Ich habe mir schon weil Sorgen die Situation gemacht. Ihr Unterstützung bedeutet mehr, als sie ont. Ich hat begonnen, an meinen eigenen Worten zu zweifeln Michigan zu fragen,
ob ich überem feindlich oder eifersüchtig sei, we mean Eltern and Hatten. Die beste Tigung von außen, dass die Situation so schlimm war, wie ich dacht, gab mir den letzten Schub in Selbstvertrauen, den ich braucht. Am nächsten Morgen hort ich, wie Steven mein Vater über dauerhaftere Arrangements sprachen. Der Bonternehmer sagt, es konnte noch 3 Monate dauern, sagt Steven. Ehrlich gesagt, mit dem Baby, konnte es sinnvoller sein, einfach über die Feiertage zu bleiben. Du weißt, dass immer willkommen seid, entretiert mein Vater herzlich. Dies ist ihr Zuhaus. Ich frag Michigan, ob eine von ihnen sich daran erinnert, dass mir gesagt wird, mein Aufenthalt sei vorübergehend, dass ich so schnell wie möglich eine eigene Wohnung finden sollte. Der Doppelstandard war so eklatant, dass lachhaft gewesen war, wenn nicht die Herzen meiner Kinder gebrochen hat. An diesem Abend nahm ich dies willing nach dem Abendessen zu Essen mit, etwas, das waren wochentigen Seltentäten. Ich wollte etwas Zeit alien mit ihnen, fern von der angespannten Atmosphäre des Hauses. Ich muss juk etwas Wichtiges sagen, erklärte ich ihnen, waren des ihr Leckereien genossen. Eagle was die Opus sagen oder tun, bade seid wunderbar, wird wohl Menschen. Die Art wie juk behandeln, liegt nicht daran, dass etwas falsch gemacht habt. Emma, immer aufmerksam, mustert mein Gesicht. Sehen wir bald aus. Ich war überrascht von Einsicht. Warum fragst du das? Du arbeitest viel mehr Schichten, sagt SIE. Du workst in letzter Zeit anders, weniger traurig entschlossener. Aus dem Mund von Kindern. Mein Tochter hat die Veränderung in mir gesehen, bevor ich SIE selbst wohlständig anerkannt hat. Seid einfach nach ein wenig länger your wunderbaren selbst, sagte ich ihnen. Ich bin noch nicht ganz bereit, meinen Plan zu enthalten. Konnt das für Michigan tun? Beid nicht ten, ich sah einen Funken Hoffnung in ihren Augen, der schon so lang gefällt hat. Als wir nach Hause zurückkehrten, beschwert sich Melissa lautstark darüber, dass die Rucksackers willing im Flur standen, obwohl Ethans Kinderwagen, Windeltasch verschiedene Spielsachen in den Gemeinschaftsbereichen des Hauses verstreut waren. Kinder müssen lernen, hinter sich aufzuräumen, belehrt SIE Michigan, als where SIE die Erziehungsexperten ich einen Fängerin. Ich lächelte en gespend half den Kindern, ihr Sachen wegzuräumen, erinnert Michigan daran, dass wir dies nur nach ein Partage ertragen müssen. Ich hat keine Ahnung, dass die Situation in einer Weise explodieren wird, die Michigan nach früher zum Handeln zwingen wird. Am folgenden Dienstag hatte ich eins Wolfstundig Schicht im Krankenhaus. Es war ein besonders hektischer Tag auf der Kinderstation mit 3 neuen Aufnahmen einem Personalmangel, der Michigan dazu bracht, mehr Patienten als üblich zu betreuen. Ich hat kaum Zeit, während meiner Cousin Mittagspaus mein Handy zu checken, aber als ich es tat, sah ich mehrere verpasst Nachrichten von Jack Emma. Von Jack, Mama, etwas Seltsames passiert. Opa Onkel Steven Roman unsier Sackenweg. Von Emma, Oma sagt, wir müssen in den Keller sehen. Das ist nicht fair. Von Jack, Mama, bitte komm nach Hause. Sie haben all unsier Sachen nach unten gebracht. Von Emma, ich hasse es hier. Der Keller ist kalt eklig, es gibt Spinnen. Mein Herr schlug schneller, als ich schnell zu Hause anrief. Kein Antwort. Ich versuchte es bei den Handys der Kinder. Kein Antwort. Schließlich schrieb ich Emma, ich komm so schnell wie möglich nach Hause. Bleib ruhig. Ich liebe juk beid. Ich sprach mit meiner Vorgesetzten erklärt die Familie notlich. Sie war verständnisvoll organisiert ein Vertretung für mein restlichen 4 Stunden. Trotzdem dauert es noch ein Stund, bis ich mein Patienten übergeben wichtig Dokumentationen abschließen konnte, bevor ich gehen konnte. Die Heimfahrt war die längst 20 Minuten meines Lebens. Mein Kopf war voller Möglichkeiten, kein davon gut. Hatten mein Eltern mein Kinder wirklich in den Keller verlegt, den unfertigen, schlecht isolierten Keller, der bei starkem Regen gelegentlich Wasser sekert? Als ich in die Einfahrt einbog, atmet ich tief durch, am Michigan zu beruhigen, bevor ich hineinging. Ich muss die Situation klar einschätzen, bevor ich reagiert. Die Scene, die Michigan im Haus erwartet, beste Zeit mein schlimmsten Befürchtungen. Jack Emma sassen aneinander geckelt auf dem Wohnzimmersofa, beid mit rotgerandeten Augen. Mein Mutter war mit Melissa in der Küche, beid tranken Tee, als war nix Unjünliches passiert. Steven mein Vater waren nirgends zu sehen. Was ist los? Fragte ich ging direkt zu meinen Kindern. Emma sprang auf warf ihr Arm am Michigan. Sie haben all unsier Sachen und zu fragen in den Keller gebracht.
Sie sagt 10, were Verdienen die Guten Zimmer oben nicht. Jack nicht Elend. Opa sagt, Onkel Stevens family brocht mehr Platz, while sie gerade wichtiger sind. Ich umarmt sie beid fest, mean what watches, aber ich hielt mein Stimme willen ruhig. Last Michigan MIT Oma sprechen und seien, was los ist. In der Küche sah mein Mutter kaum auf, als ich eintrat. Du bist früh zu Hause, bemerkt sie. Warum sind die Sachen meiner Kinder im Keller? Fragt ich direkt. Melissa nippten ihrem Tee. Wir müssen eine Janpasungen und den Wan Arrangements vornehmen. Steven ich brochen ein Kinderzimmer für Ethan, plus Platz für mein Homeoffice, jets mein Firma remote arbeitet. Also habt beschlossen, Jack Emma own Rucksbreak mit mir in den unfertigen Keller zu verlegen. Mein Stimme war totenstill. Mein Mutter traf endlich meinen Blick. Es war die logisch Losung. Die Kinder sind alter können sich leichter anpassen als ein Baby. Außerdem verdient unser anderer Enkel die besten Zimmer. Ist den ganzen Tag hier, waren den Kinder in der Schule sind. Die beilofige Grausamkeit ihrer Aussage raubt mir den Atem. Mein Kinder verdienen genauso einen sicheren, comfortablen Raum wie Ethan. Sei nicht so dramatisch, Amanda, weiss mein Mutter Zurich. Der Keller ist völlig in Ordnung. Wir haben ihr Betten dort aufgestellt alles. Der Keller hat Schimmel in einer Eck, ist nachts eiskalt, die Deck ist unfertig, weiss ich darauf hin. Ganz zu schweigen davon, dass es nur ein kleines Fenster gibt, das sich nicht einmal richtig öffnen lässt. Sie werden zurechtkommen, sagt mein Mutter endgültig. Family bedeutet, Opfer zu bringen. Offenbar bedeutet Family in ihrem Kopf, dass nur mein Kinder Opfer bringen sollten, niemals die von Steven. In diesem Moment kämen mein Vater und mein Bruder durch die Hintertür hierin. Oh Gott. Du bist zu Hause, sagt mein Vater, als Michigan sah. Wir haben eine Janderungen vorgenommen, über die wir sprechen müssen. Ja, das sehe ich entretitet und Kampf darum, meinen Ton ruhig zu halten. Habt die Sachen meiner Kinder und mein Erlaubnis in den Keller verlegt. Steven suchte die Schultern. Wir brauchen den Platz oben. Ethan word mobile und braucht Raum, sich richtig zu entwickeln. Außerdem braucht Melissa einen ruhigen Ort für ihr Arbeitsunruf. Mein Kinder brauchen ein sichers, messin Schlafzimmer, kontertich. Der Keller ist in Ordnung, sagt mein Vater abweisend. Ich habe ein paar zusätzlich Lampen aufgestellt einige alte Teppichkrest ausschlägt. Sie sollten denkbar sein, aber habt einen Platz zum Wohnen zu haben. Ich starruden in sahen zum ersten Mal wirklich. Dieser Mann, der Michigan Großgesehen hat, den ich jahrelang zu gefallen versucht, hat gerät offenbart, wie weniger Michigan mein Kinder schätzt. Jack hat Asthma, erinnert ich sie. Der Keller ist feucht hat sichtbaren Schimmel. Das konnte einen schweren Anfall auslösen. Du übertreibst wie immer, sagt Steven mit einem Augenrollen. Kinder sind widerstandsfähig. Melissa ich sind unter viel schlimmeren Bedingungen aufgewachsen. Nicht wahr, Liebling? Melissa nickt zustimmend, obwohl ich wusste, dass sie in einem Fünf-Schlafzimmerhaus in einem wohlhabenden Wort aufgewachsen war. Ich schaut auf die wir Watsenen, die diese Entscheidung getroffen hatten. Keiner von ihnen seit einen Hotch von Ruhe oder Verständnis. Für sie war dies völlig vernünftig. Die Family de Goldkines verdient das Best, während mein Kinder die Rest bekämen. Ich ging zurück ins Wohnzimmer, wo Jack und Emma ängstlich warteten. Sie schauten mit solchem Vertrauen zu mir auf, mit solcher Hoffnung, dass ich die Situation losen würde. In diesem Moment kristallisiert sich etwas in mir heraus, ein ruhig Gewissheit darüber, was als nächstes gestehen musst. Ich lächelte ein echtes Lächeln trotzdem stand, und sagt drehwort, die alles anderen werden, packt your Taschen. Sie sehen verwort aus, aber ich nicht nur ermutigend. Vertraut mir, sagt ich. Packt alles, was euch wichtig ist. Wir holen den Rest später. Mein Vater war mir ins Wohnzimmer gefolgt und hat es gehört. Himmels Willen, Amanda. Hör auf, so dramatisch zu sein. Niemand verlangt von dir, dass du gehst. Ich dreht Michigan zu ihm immer nachlächelnd. Nein, Dad. Du hast gerät deutlich gemacht, wo mein Kinder und ich in dieser Family stehen, und wir verdienen etwas Besseres. Warum geht es hier? Stottert mein Vater, waren Jack und Emma mit großen Augen zwischen uns hin und her schauten. Get schon, Kinder, sagt ich sanft. Get und packt your Rucksack mit den wichtigsten Dingen. Wir kommen morgen zurück, den Rest zu holen. Als sie die Treppen aufeilten, kam mein Mutter ins Wohnzimmer.
Was für ein unsinnes das jetzt? Du kannst nicht einfach gehen, nur weil die Dinge nicht nach deinem Willen liefen. Stephen und Melissa folgten, Ethan auf Stevens Haft. Die ganz Trupp war anscheinend für die Konfrontation versammelt. Es geht nicht darum, dass die Dinge nicht nach meinem Willen liefen, erklärte ruhig. Es geht grundlegenden Respekt und die Rücksichtnahme, die in diesem Haushalt stark fehlen. Wir haben fast 2 Jahre lang doch über dem Kopf gegeben, rief mein Vater aus. Wie kannst du es wagen, von mangelnder Rücksichtnahme zu sprechen? Ja, das habt raumte ich ein. Und ich war dankbar. Ich habe auch finanziell begetragen, die meist Zeit gekackt und gepetzt und dafür gesorgt, dass mein Kinder ihr Regeln und ihren Raum respektierten. Aber hut habt ein Grenz überschritten. Melissa schnaubt. Es ist nur ein Umstellung der Schlafzimmer. Du bist lächerlich, aber empfindlich. Ich want Michigan an SIE. Würdest du das auch so nennen, wenn jemand dein kind own Rucksbreak MITDR in einen ungenieten Raum verleg hat? Sie hat darauf kein Antwort. Der Keller ist völlig ausreichend, beharrt mein Mutter. Wir haben dich und Steven on all dies besonderen Unterkunft großgezogen, die Kinder hutzüdig anscheinen brachen. Der Keller hat Schimmel, wiederholt ich. Jack hat Asthma. Es ist auch kalt, feucht und hat unzuriechend Notausgang. Es ist nach keinem Wohnungsstandard ein legal Schlafzimmer. Mein Vater winkt abweisend mit der Hand. Dies Vorschriften sind nur staatlich Übergriff. Ich lachte fast über die Absurdität. Sicherheitsvorschriften wären jetzt staatlich Übergriff, wenn sie ihm Unannehmlichkeiten bereiten. Aber ich vermutet, a word anders denken, wenn derjenige wär, der in minderwertig Unterkunft verbend word. Would you know glaubst du, wirst du hin? Fragt Steven mit einem Grinsen. Es ist nicht so, als hattest du mit denen Ausgewohnheiten viel gespart. Und de war es, das grundlegend Missverständnis, das sie alle teilten. Sie sehen Michigan als finanziell abhängig und verantwortungslos, trotz aller gegentiligen Beweis. Sie glotten wirklich, ich hat kein Optionen, kein eigens Handeln, kein Fähigkeit, auf eigenen Beinen zu stehen. De liegst du falsch, sagt ich leis. Ich spare seit dem Tag, an dem ich hier eingezogen bin. Ich habe zusätzlich Schichten gearbeitet und meinen Notfallfonds aufgebaut. Und vor 3 Wochen habe ich einen Mietvertrag für ein Haus ganz in der Nähe unterschrieben. Die Verbluft still war zutiefst befriedigend. Mein Mutter erholt sich zuerst. Du hattest vor zu gehen, uns etwas zu sagen. Fragt sie mit zittender Stimme, die gekunstelt verletzt klang. Ich hat vor, nächst wosch Ordnungsgemäß zu informieren, stellt ich klar. Das Haus ist erst ab dem 1. November verfügbar, aber die Ereignis von hut haben meinen Zeitplan beschleunigt. Du kannst nicht ernsthaft meinen, sagt Steven. Wo wirst du bis dahin bleiben? Das geht nichts mehr, antwortet ich. Tatsächlich hatte ich bereits mit Nancy von der Arbeit gesprochen, die Gastezimmer für ein paar Tage angeboten hat, falls nötig. Das Gesicht meines Vaters war in einem alarmierenden roten angelaufen. Nach allem, was wir für dich getan haben, ist das dein Denk? Indem du hinter unserem Rücken herumschleichst und dann wegen eines kleinen Streits hinausstürmst. Kleiner Streit, wiederholt ich ungläubig. Habt die Sachen meiner Kinder ohne mein Wissen oder mein Zustimmung in einen unsicheren Raum verlegt. Habt ihnen ins Gesicht gesagt, dass sie nicht denselben Komfort und dieselbe Rücksicht wie Cousin verdienen. Das ist nicht geringfügig, Dad. Das ist ein grundlegend Aussage darüber, wie sie und Michigan wertschätzt. Emma und Jack kamen mit einem Rucksack und einer kleinen Tasche die Treppe herunter. Emma umklammert ihren Klarinettkoffer, und Jack hat sein Lieblings-Eikensanzen und den Stoffdrachen, mit dem seit seinem dritten Lebensjahr schlief. Wir sind bereit, Mama, sagt Emma, ihr Stimme kraftiger, als ich sie seit Wochen gehört hat. Das ist lächerlich, erklärt mein Mutter. Konnt jetzt nicht ernsthaft gehen. Doch, das würden wir, bestätigt ich. Wir kommen morgen zurück, den Rest unserer Sachen zu holen, wenn alle die Chance hatten, sich zu beruhigen. Wenn du jetzt durch dies Gest, wird nicht, mit offenen Armen zurückgenommen zu werden, droht mein Vater. Ich sah ihn traurigen. Ich habe schon vor langer Zeit aufgehört, das zu erwarten, Dad. Steven trat vor, als ihm plötzlich klar wurde, dass dies tatsächlich geske. Komm schon, Sis. Lass uns rational darüber reden. Es gibt keinen Grund,
vor den Kindern ein sehen zu machen. Mein Kinder haben bereits genau gesehen, wo sie in der Hierarchie dieser Family stehen, antwortet ich. Es gibt heute Abend nix mehr zu besprechen. Ich haf Jack und Emma, ihr Taschen ins Auto zu bringen, während mein Family von der Veranda aus süße, ihr Minen von wat bis unglaublich reichend. Sie waren so sicher in ihrer Macht über Michigan gewesen, so überzeugt von meiner Abhängigkeit, dass sie die Realität meines Weggangs nicht verbieten konnten. Als ich das Auto startet, alt mein Mutter zu meinem Fenster. Amanda, bit du übertreibst. Komm zurück ins Haus, wir wurden etwas ausarbeiten. Wir reden morgen, sagt ich fest. Wenn ich komm, unser Sachen zu holen. Aber wo wordet hinchen? Fragt sie, echt sorg durchbrach endlich ihrem Porang. Argendwo wo mein Kinder gestschatzt wurden, antwortet ich schlicht vor los. Im Rückspiegel konnte ich sehen, wie Jack Emma Zurich auf das Haus schauten, das fast 2 Jahre lang unser Zuhaus gewesen war. Nicht mit Traurigkeit, konnte ich, sondern mit Erleichterung. Sehen wir wirklich in unser eigenes Haus? Fragt Jack vorsichtig. Fast, sagt ich ihm. Wir haben ein Haus, das auf uns wartet, aber wir können erst nächst Woche einsehen. Heute Nacht bleiben wir bei meiner Freundin Nancy von der Arbeit. Ist es wegen dem, was Oma Opa getten haben? Fragt Emma. Ich wollt mein Wort sorgfältig. Es ist, weil wir es verdienen, irgendwo zu leben, wo jeder mit Respekt Freundlichkeit behandelt wird. Ich hab schon länger geplant, dass wir aussehen. Aber ja, was heute passiert ist, hat mir klar gemacht, dass wir früher gehen müssen. Ich mochte nicht wie sie über uns gesprochen haben, sagt Jack leise. Als waren wir nicht wichtig. Mein Herz brach ein wenig bei seinen Worten. Seid beid unglaublich wichtig, versicherte Chinnen. Jeder, der das nicht sieht, verdient es nicht, in seinem Leben zu haben. Als wir bei Nancy's Haus ankommen, begrüßt sie uns herzlich hat bereits Gastezimmer mit einer Luftmatratz für die Kinder neben dem Queen-Size-Bett, das ich benutzen werde, vorbereitet. Sie hat sogar gekauft einen Film ausgeliehen, den wir gemeinsam anschauen konnten. Während sich dies willing mit gedämpfter Begeisterung über vermachten, sagt Nancy Michigan bei Seat. Ich bin stolz auf dich, sagt sie schlicht. Es braucht Mut, Grenzen mit der Family zu setzen. Ich wünsch nur, ich hätte es früher getten, gab ich zu, beaver sie mein Kinder so verletzt haben. Du tust es jetzt weis sie darauf hin. Das ist, was sollt. In dieser Nacht, als Jack Emma neben mir in dem unjunten Zimmer schliefen, fühlte ich ein seltsam Mischung aus Gefühlen, Traurigkeit über das, was hat sein sollen, wat über die Behandlung, die uns weiterfahren war, Angst vor der Zukunft, aber darunter einmachtige Ruhe. Zum ersten Mal seit Jahren hatte ich für Michigan mein Kinder einstanden, und zu wanken oder in mir zu zweifeln. Morgen wird neue Herausforderungen bringen, unser Sachen holen, die unvermeidliche emotionelle Manipulation überstehen, die Vorbereitungen für unser neues Zuhaus abschließen. Aber heute Abend, während ich mein Kinder friedlich schlafen sah, wusste ich mit absoluter Gewissheit, dass ich die richtig Entscheidung getroffen hat. Wir waren endlich frei. Am nächsten Morgen rief ich bei der Arbeiten, einen persönlichen Tag zu nehmen. Nancy baten, dies willing bei sich zu lassen, während ich zurück zu meinen Eltern ging, unser Sachen zu holen, aber ich lehnte ab. Sie müssen das durchstehen, erklärt ich. Es ist wichtig für sie zu wissen, dass wir das gemeinsam machen. Wir kamen 10 Uhr morgens im Haus meiner Eltern, als ich wusste, dass alle zu Hause sein würden. Mein Vater auf nicht die zu mit einem finsteren Blick, der sich leicht mildert, als dies willing sah. Kommst du, dich für deinen Wutenfall zu entschuldigen? Fragte Michigan. Nein, antwortete ich ruhig. Wir sind hier, unser Sachen zu holen. Sein Gesicht verhärtet sich wieder. Dein Mutter war die ganz Nacht aufgebracht wegen deines dramatischen Abgangs. Es tut mir leid, dass sie aufgebracht ist, sagte ich, ich meinte es. Trotz allem wollt ich mein Eltern nicht verletzen. Ich muss nur mein Kinder schützen. Aber wir sehen trotzdem aus trat weiterwillig zur Seat, uns herien zu lassen. Mein Mutter saß im Wohnzimmer, die Augen rogerandert vom Weinen oder Schlafmangel. Stephen und Melissa waren auffällig abwesend. Was sind Stephen und Melissa? Fragte ich. Sie haben Ethan in den Park gebracht, antwortet mein Mutter. Sie dachten, es war weniger stressig, wenn sie nicht hier sind, während ihr Sachen holt.
Wenigstens haben sie so viel Rucksack gesiegt. Jack, Emma, get packt your Zimmer, Weisichen. Denkten das, worüber wir im Auto gesprochen haben. Packt was braucht liebt. Den Rest können wir setzen. Als sie die Treppe hinaufgingen, want sich mein Mutter in Michigan. Ich kann nicht glauben, dass du das antust. Ich Tuesday juk nixen, korrigiert ich sie. Ich Tuesday etwas für mein Kinder Michigan. Wir haben diet alles gegeben, beharrt sie, einen Ort zum Wohnen, als du nirgendwo hinkentest, hilf mit den Kindern, emotionell Unterstützung waren deiner Scheidung. Ich war dankbar, rahmt ich ein. Aber das bedeutet nicht, dass mein Kinder als weniger wertvoll behandelt worden sollten als Ethan. Das haben wir nie gesagt, protestiert sie. Musstet es nicht sagen. Your Taten haben es völlig klar gemacht. Mein Vater kam dazu ging im Raum auf ab. Das ist wegen Steven, oder? Du warst immer eifersüchtig auf ihn. Ich schüttelt den Kopf. Das ist nicht wegen Steven. Es ist wegen Jack Emma, die mein Wissen oder mein Zustimmung in einen unsicheren Keller verlegt worden. Es ist, weil ausdrücklich gesagt habt, dass Ethan die besseren Zimmer verdient, nur weil Stevens Sohn ist. Du verdriest unser Wort, beschuldigt mein Mutter. Tuesday ich das? Hab gesagt, ich zitiere, unser anderer Enkel verdient die besten Zimmer. Was habt damit gemeint, wenn nicht, dass mein Kinder weniger verdienen? Sie hat kein Antwort. Ich ging nach oben, den Zwillingen beim Packen ihrer Sachen zu helfen. Die meisten ihrer Kleidungsstück passten in zwei Großkoffer, die ich mitgebracht hat. Jack wickelt sorgfältig sein Lieblingsbücher das Wissenschaftsset ein, das zum Geburtstag bekommen hat. Emma packte ihr Sportesrüstung die Schmucksgetall, die Vater letztes Weihnachten geschenkt hat. Als war mit der ersten Ladung nach unten kämen, war mein Vater in der Tür. Wo gehst du hin? Verlangt zu wissen. Die's mysteriös Haus, von dem du behauptest, es gemietet zu haben. Wir bleiben bei einer Freundin, bis unser Haus nächst Woche fertig ist, erklärt ich, obwohl ich ihm diese Information nicht schuldig war. Wie planst du, die mit deinem kranken Schwesterchalt zu beselen? Fragt skeptisch. Die Herablassung in seinem Tun ließ etwas in mir zerbrechen. Ich stellt die Taschen ab, die ich trug, stellt Michigan ihm direkt gegenüber. Dad, ich werde ihn $65,000 im Jahr als Kinderpflegerin. Ich habe ein ausgezeichnete Kreditwürdigkeit, Minimail schuden, ich spare systematisch seit fast 2 Jahren. Ich bin wohl ganz in der Lage, für mein Family zu sorgen, ohne den Hilf. Workt aufrichtig überrascht. Es fiel mir ein, dass keine Ahnung hat, was ich verdient oder wie ich mein Finanzen verwaltet. Hat einfach angenommen, dass ich finanziell zu kämpfen hat, weil das zu seiner Erzahlung über Michigan passt. Der Mietmarkt ist derzeit extrem angespannend, warf mein Mutter ein. Wie hast du überhaupt einen Ort gefunden? Ich such seit Monaten, sagt ich. Ich hab Freund Verbindungen. Nur weil ich nix von meinen Planen erzählt have, heißt das nicht, dass ich kein hat. Wir machten mehrere Fahrten, alles in mein Auto zu laden. Mein Eltern schauten schweigen zu, die Realität unseres Weggangs sank endlich ein. Als wir alles gepackt hatten, was wir mitnehmen wollten, mod ich einen letzten Rundgang, sicherzustellen, dass wir nix Wichtiges vergessen hatten. In der Küche fand ich mein Mutter, die mechanisch Kaffee macht. Wir gehen jetzt, sagt ich Sie dreht sich zu mir Tronnen in den Augen. Ich weiß dich nicht, warum du das tust. Wir sind ein Family. Ja, das sind wir, stimmt ich zu. Die Schaub tut es so weh. Family sollt einander das Gefühl geben, geschätzt respektiert zu werden. Jack Emma haben das hier schon lang nicht mehr gespürt. Das stimmt nicht, protestiert sie schwach. Mom, gestern hast du ihnen gesagt, dass sie nicht dieselbe Qualität der Unterkunft wie Cousin verdienen. Wie denkst du, hat sich das für sie entfallt? Sie schaut weg. Wir haben es nicht so gemeint. Wie sonst könntet es gemeint haben? Sie hat kein Antwort. Als wir zum Gehen vorbereiteten, macht mein Vater einen letzten Versuch. Das ist ein Fehler, Amanda. Du lässt denen stolz dem im Weg stehen, was das best für den Kinder ist. Nein, Dad. Zum ersten Mal seit langer Zeit stell ich das, was das best für mein Kinder ist, über alles andere, einschließlich deiner Zustimmung. Jack Emma verabschiedeten sich steif von ihren Großeltern. Ich konnte sehen,
Das Sie hin hergerissen waren, de Sie gellert wardens waren, dies Menschen zu respektieren zu lieben, die Sie so beilofig verletzt hatten. Als were wegführen, fragt Emma, worden were oma opa Gmals wiedersehen. Ja versuchte Aber die Dinge wurden anders sein. Wir wurden zu unseren Bedingungen besuchen, wenn wir mit Respekt behandelt wurden. Die nächsten Tage bei Nancy waren friedlich. Die Zwilling workten leichter, scherzten spielten auf ein Weiss, die ich seit Monaten nicht gesehen hat. Ich nahm mir einen Tag frei, die Details für unser neues Zuhause zu finalisieren, traf Michigan dem Vermieter, verzeitig die Schlüssel zu bekommen, damit wir unser Sachen vor dem offiziellen Mietbedgen einsehen konnten. Das Haus war klein, aber perfekt für uns. Drei Schlafzimmer, Winziger Hinterhof ein Kusch mit viel Niederlichem Licht. Es lag in unserem Schulbezirk, so dass die Zwilling die Schule nicht wechseln müssen, war notwendigem Krankenhaus, das mein Arbeitsweg tatsächlich kürzer war als vom Haus meiner Eltern. Am Freitag zogen wir unser Sachen ein. Nancy Mareri and ihr Kollegen kamen, zu helfen, verwandelten einen potenziell stressigen Tag in etwas, das sich wie ein Feier entfällt. Am Abend waren die Betten aufgebaut, die Kusch war funktionsfähig, das Wohnzimmer hat genig Mobile, damit wir bequem sitzen konnten. In dieser Nacht, nachdem wir Pizza bestellt hatten die Zwilling in ihren eigenen Zimmern zum ersten Mal seit fast 2 Jahren ins Bett gegangen waren, saß ich allein in meinem neuen Wohnzimmer ließ endlich meinen Tronen freien Lauf. Nicht aus Traurigkeit, obwohl etwas davon dabei war, sondern aus Erleichterung einem bittersüßen Gefühl der Erfolgs. Mein Telefon hat den ganzen Tag mit Nachrichten meiner Eltern gesammelt, die von Wutenden Entschuldigungen bis zu Tränenreichen Bitten reichten, nach Hause zu kommen. Ich hatte nur einmal geantwortet, Ihnen mitzuteilen, dass wir sicher eingesessen waren das ich Michigan melden würde, wenn ich bereit war, weiter zu reden. Am folgenden Montag tauchten meine Eltern unangekündigt in unserem neuen Haus auf. Ich war gerade von der Fahrt zurückgekommen, die Zwilling zur Schule zu bringen, Berietet Michigan darauf war, zu meiner Schicht zu gehen. Wie habt unser Adress gefunden? Fragt ich, als ich sie weiterwillig herinbat. Dein Tante Susan hat uns gesagt, gab mein Vater zu. Sie dacht, wir sollten versuchen, uns zu versöhnen. Ich mod ihnen Kaffee beobachtet, wie sie unser bescheidens, aber gemütliches neues Zuhause betrachten. Es ist kleiner, als ich erwartet hat, kommentiert mein Mutter. Es ist perfekt für uns drei, antwortet ich. Amanda, wir wollen, dass du nach Hause kommst, sagt mein Vater direkt auf den Punkt. Das hat lang genug gedauert. Dies ist jetzt unser Zuhause, sagt ich fest. Aber die Kinder brauchen ihr Großeltern, beharrt mein Mutter. Ihren Onkel Cousin. Was sie brauchen ist mit Respekt Liebe behandelt zu werden, kontert ich. Wenn das konsequent beiten konnt, seid willkommen, til Leben zu sein. Wir haben sie immer geliet, protestiert mein Mutter. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, Mom. Es ist, wie du Menschen behandelst. Es sind die Entscheidungen, die du triffst, die sagen, was du wirklich schätzt. Sie blieben fast ein Stund, durchliefen Schule zu Weissingen, appellen die Familieneinheit schließlich ein weiterwilliges Eingeständnis, dass sie vielleicht unsensible gewesen waren. Wir haben nicht erkannt, wie es aus deiner Perspektive aussah, gab mein Vater zu. Wir dachten nur, wir helfen Steven Melissa durch ein schwierig Zeit. Das verstig, sagt ich. Aber habt ihnen auf Kosten de Wohlbefindens der Sicherheit meiner Kinder geholfen. Das ist etwas, das ich nicht übersehen kann. Als sie gingen, hatten wir ein vorlaufig Übereinkunft erreicht. Sie wurden unsere neue Wohnsituation respektieren, wir wurden in 2 Wochen zum Sonntagsessen kommen. Es war ein kleiner Schritt, aber es war etwas. In den nächsten Wochen verbreitet sich die Nachricht von unserem Weggang in der erweiterten Familie. Die meisten waren unterstützend, da sie den Favoritismus bei verschiedenen Familientreffen selbst miterlet hatten. Tante Susan wurde besonders zu einer regelmäßigen Besucherin, die Hostmat Keks echtes Interesse am Leben der Zwilling mitbracht. Bei der Arbeit erhielt ich eine unerwartete Gelegenheit, eine Beförderung zur Stationschwester auf der Kinderstation mit einer erheblichen Gehaltserhöhung. Die Stunden wurden regelmäßiger sein mit weniger Nachtschichten, was mir mehr Zeit mit Jack Emma gab. In der Zwischenzeit hört ich über den Familienklatsch, das Steven Melissa Schwierigkeiten hatten. On Michigan dort, am mit Hochschulsaufgaben Kinderbetreuung zu helfen, fanden sie es herausfordernd, ihr eigenen Verantwortlichkeiten zu bewältigen.
Mein Mutter, jetzt in ihren 60ern, war erstchop devon, mit einem aktiven Babyschritt zu halten, waren sie das Haus ohne mein Unterstützung aufrechterhält. Als wir 2 Wochen später zu diesem Sonntagsessen kamen, war die Atmosphäre angespannend, aber hoffentlich. Stephen und Melissa waren spürbar weniger selbstgefällig, vielleicht weil sie endlich erkannten, dass mein Anwesenheit Leben auf ein Weis erleichtert hat, die sie für selbstverständlich gehalten hatten. Am wichtigsten war, dass Jack und Emma glücklicher waren, als ich sie seit Jahren gesehen hat. Jacks Lehrer berichtet, dass seine Konzentration und die Teilnahme sich dramatisch verbessert hatten, und Emma blut in ihrem Klarinettenunterricht auf, abtaglich in ihrem eigenen Zimmer, ohne Angst, zum Schweigen gebracht oder kritisiert zu werden. Eins Abends, als ich Emma ins Bett bracht, sagt sie etwas, das beste Zeit, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hat. Ich mag unser Haus, Mama, sagt sie schlafrig. Ich fühl Michigan hier, als konnte ich atmen. Von all der beste Tigung, die ich hatte erhalten können, bedeutet die einfach Aussage meiner Tochter am meisten. Wir hatten ein Haus geschaffen, in dem mein Kinder frei atmen konnten, soll wörtlich als auch im übertragenen Sinn, und das war alles wert, was wir durchgemacht hatten, higher zu kommen. 6 Monate nach unserem abrupten Auszug aus dem Haus meiner Eltern hatten sich unser Leben auf ein Weis verändert, die ich mir kaum hat verstellen können. Unser kleines Mietshaus war zu einem wahren Haus geworden, gefühlt mit Lachen, Kunstwerken im Kühlschrank und dem angenehmen Chaos des Familienlebens. Jack und Emma waren aufgeblut, Selbstvertrauen kehrt zurück, als sie sich in ein Umschwung einlebten, in der sie geschätzt und respektiert wurden. Mein Beforderung zur Stationschwester hat nicht nur einen besseren Zeitplan und ein Erholungsgehalt gebracht, sondern auch neue Verantwortlichkeiten, die Michigan beruflich herausforderten und erfüllten. Zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben fühlte ich, dass ich gehe, anstatt nur zu jubel bin. Unser Beziehung zu meinen Eltern hat sich zu etwas vorsichtig Hofflichem entwickelt. Die Sonntagsessen waren zu einer monatlichen Tradition geworden, mit klaren, meist respektierten Grenzen. Mein Mutter hat langsam begonnen, den Favoritismus anzuwirken, der unser Familiendynamik durchdrungen hat, aber mein Vater immer noch Mühe hat, sein Roll in dem, was passiert war, zu sehen. Ich habe viel über letzten Herbst nachgedacht, sagt mein Mutter während eines ihrer Besuche in unserem Haus. Sie hat begonnen, gelegentlich allen ohne meinen Vater vor besuchen. Ich habe nicht erkannt, wie sehr wir Jack und Emma verletzt haben. Was hat dich dazu gebracht, es zu sehen? Fragt ich, aufrichtig neugierig über ihre Entwicklung. Sie suchst und sa alter als ihr Jahre alten. Nach dem gegangen seid, war nichts mehr dasselbe. Stephen und Melissa blieben noch einen Monat, aber ohne dich dort war ich überfordert, das Haus zu führen und mit Ethan zu helfen. Ich begann zu erkennen, wie viel du getan hast, wie sehr ich dich für selbstverständlich gehalten habe. Es war das nächsten einer Entschuldigung, die ich erhalten hat, und ich akzeptiert es als solche. Und dann fuhr sie fort, Stephen und Melissa haben ständig über Kinderbetreuung, die Renovierung, die nie zu enden gehen, und über Geld gestritten. Sie sind vor Weihnachten Zurich in ihr Haus gezogen, obwohl die Arbeiten nicht abgeschlossen waren. Ich war nicht überrascht. Stephen und Melissa hatten in der Öffentlichkeit immer ein einheitlich Front präsentiert, aber ich hat Riss in ihrer Beziehung gesehen. Und den Puffer der ständigen Zustimmung meiner Eltern und meiner praktischen Unterstützung hatten sich dies Riss offenbar erweitert. Wie geht es Ihnen jetzt? Fragt ich, mehr aus Hofflichkeit als echtem Interesse. Sie sind in Vorbereitung, gab mein Mutter zu. Dein Vater denkt, es ist Unsinn, aber ich glaub, es konnte Ihnen helfen. Melissa ist wieder wahlberufstätig, und sie haben Schwierigkeiten mit den Kinderbetreuungsarrangements. Ich nicht und fühlt einen Hauch von Mitgefühl, trotz allem. Eltern sein war unter den besten Umständen herausfordernd, und ihr Beziehungsgehen nie auf dem starksten Fundament gebaut gewesen zu sein. Die bedeutendste Veränderung jedoch war bei meinen Kindern. Jacks Angst war fast vollständig verschwunden, und seine niederliche Kreativität war wieder aufgeblut. Hat sich einem nachmittaglichen Kunstprogramm angeschlossen und geht unter der Anleitung eines geduldigen Lehrers, der sein Talent erkannt. Emma hat es in die vorgeschrittene Band in der Schule geschafft und sprach davon, im Frühling für das Fußballteam vor zu spielen. Eins Abends, als wir zusammen in einem Puzzle arbeiteten, einem ruhigen Familienritual, das Jack in unserem neuen Zuhaus ausgewählt hat, bracht Emma das Thema ihrer Großeltern auf. Mama, warum denkst du, haben Oma und Opa uns anders behandelt als Ethan? Fragt sie vorsichtig und fügt ein Puzzlestück ein.
Ich überleg mein, Antwort sorgfältig. Ich denke, das Menschen manchmal fest Wurstelungen von anderen haben, die es ihnen schwer machen, klar zu sehen. Oma Opa haben Onkel Steven immer als besonders angewiesen als würdig, zusätzlich Aufmerksamkeit zu bekommen. Als Ethan hat, haben dies Gefühle auf eine Bertragen. Aber wir sind auch ihr Enkelkinder, weist Jack darauf hin. Ja, das seid stimmt ich zu. Lieben juk. Sie wissen nicht, wie es gleich oder versagen sollten. Die Schalb sind wir gegangen, fragt Emma. Weil nicht fair waren? Wir sind gegangen, weil jeder es verdient, mit Respekt Freundlichkeit behandelt zu werden erklärt ich. Als das nicht geske, müssen wir unseren eigenen Raum schaffen, in dem wir alle gediehen konnten. Jack nickt nachdenklich. Mir gefällt es hier sowieso besser. Bei Oma Opa hatte ich immer das Gefühl, im Weg zu sein. Seid hier im Weg versicherte ich ihm. Dies ist ihr Zuhaus, gehört genau so heirer wie seid. Das Gespräch wechselt zu anderen Themen, aber ich war beeindruckt, wie rief verarbeiteten, was passiert war. Kinder waren bemerkenswert widerstandsfähig, wenn man ihnen Sicherheit, Beständigkeit ehrlich Communication bot. Im April ergab sich ein unerwartet Gelegenheit. Ein kleines Haus mit 3 Schlafzimmern in unserer Nachbarschaft wurde zum Verkauf angeboten, zu einem Preis, der dank meiner Beforderung sorgfältigem Sparen gerät in meiner Reichweite lag. Nach Beratung mit einem Hypothekenmakler Überprüfung meiner Finanzen mochte ich angebot. Zu meiner Überraschung Freude wurde es angenommen. Eigenheimbesitzerin zu werden war Ferntraum gewesen, als war das Haus meiner Eltern verließen, etwas, auf das ich in der nebulosen Zukunft hofft. Nun, weniger als Jahr später, wurde es zur Realität. Das Haus braucht einige kosmetische Updates, war aber strukturell solid in einer tollen Lage. Am wichtigsten war, dass es unser sein wird. Als ich die Neuigkeiten mit den Zwillingen teilt, war ihr Begeisterung ansteckend. Sie begannen sofort zu planen, wie ihr Zimmer dekorieren würden, welch Farbe die Hoster streichen sollten wo wir im kleinen Hinterhof einen Garten anlegen würden. Können wir einen Hund bekommen, wenn wir einsehen? Fragt Jack hoffnungsvoll. Wir würden sehen, antwortet ich, nicht bereit Michigan festzulegen, aber die Idee warmt Michigan. Ein Hund wird unsere kleine Familie auf viel Arten vervollständigen. Der Prozess des Hauskaufs bracht meinen Vater auf unerwartet Weiss Zurich in unser Leben. Trotz unserer immer noch angespannten Beziehung hatte Erfahrung mit Hauskaufen boten, den Inspektionsbericht mit mir durchzusichern. Das Doc hat noch mindestens 5 Jahre, sagte als wir im Kachentisch die Dokumente durchsehen. Aber du solltest bald für die Ersetzung des Wasserboilers budgetieren. Sein praktischer Rat war hilfreich, ich schätzt, dass sich bemüht, Michigan zu unterstützen, mein Entscheidungen zu kontrollieren oder zu kritisieren. Es war ein klein, aber bedeutende Veränderung in unserer Dynamik. Ich bin stolz auf die Kommande, sagte unerwartet, als ging. Ein Haus allein zu kaufen ist kein Kleinleistung. Die Wort, nach denen ich mein ganzes Leben lang gesendet hat, treffen Michigan unvorbereitet. Danke, Dad, brachte ich hervor. Ich weiß, dass ich nicht immer fair war, fuhr es doch fort. Den Mutter ich haben viel darüber gesprochen, wie wir die Dinge gehandhabt haben. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, aber ich möchte es in Zukunft besser machen. Es war kein vollständige Entschuldigung, aber von meinem stolzen sturen Vater kommend, war es monumental. Ich möchte das auch, sagte ich ihm. Ehrlich gesagt, am Tag, an dem wir den Hauskauf abschlossen, waren Jack Emma in der Schule. Ich unterschrieb die Papier alien, mot aber ein Foto von den Schlüsseln, es innen zu sehen, wenn nach Hause kämen. Als ich im leeren Wohnzimmer unseres neuen Hauses stand, meinem Haus, fühlte ich ein Wog von Emotionen, die so modig war, dass mir Tronnen in die Augen trieb. Vor 2 Jahren war ich ein frisch gestiden Mutter gewesen, unsicher über meine Zukunft abhängig von der bedingten Unterstützung meiner Eltern. Nun war ich Hausbesitzerin, mot Karriere am wichtigsten, bot meinen Kindern das stabil, liebevoll Zuhaus, das verdienten. Die Reise war manchmal schmerzhaft gewesen Zwang Michigan, hart Wahrheiten über meine Familie Michigan selbst zu konfrontieren. Ich muss lernen, dass Grenzen setzen nicht egoistisch, sondern notwendig ist, dass für meine Kinder ein Zustehen manchmal bedeutet, toxischen Situationen wegzugen, das mein Wort nicht durch die Warn anderer bestimmt wird. Wir zogen an einem sonnigen Samstag im Mai in unser neues Zuhaus
MIT Hilf von Freunden, Kollegen und ja, sogar meinen Eltern. Die Atmosphäre war feierlich, als were mobile arrangierten, Kissen auspackten und Pizza für alle bestellten, die geholfen hatten. Am Abend, als nach meinen Eltern de waren, sassen wir zusammen auf meiner neuen Hinterveranda und schauten zu, wie Jack und Emma den Hof erkundeten. Das ist ein gutes Zuhaus, sagt mein Mutter leise. Du hast es gut gemacht, Amanda. Denke antwortet ich und nahm das Kompliment ohne Einschränkung oder Zweifeln. Als die Sonnen unserem ersten Tag in unserem neuen Zuhaus unterging, reflektiert ich über die Reise, die uns hierer gebracht hat. Der Schmerz Jennys Oktobertages, und dem mein Kinder als weniger wertvoll als Cousin angesiehen wurden, hat sich in den Katalysator für positive Veränderungen verwandelt. Manchmal führen die großen Verrat zu den notwendigsten Abschieden. Was wie ein Endiskien, der Tag und dem wir unser Taschen packten und das Haus meiner Eltern verließen, war tatsächlich ein Anfang gewesen. Ein Anfang von Selbstrespekt, war unabhängig, meinen Kindern zu sehen, was es bedeutet, für sich selbst und für die man liebt, einzustehen. Family, das hat ich gelernt, war nicht nur ein Satz von Blut oder Verpflichtung. Es ging gegenseitigen Respekt, konsequente Freundlichkeit und die Entscheidung, jeden Menschen für das zu schätzen, was wirklich ist. Mein Kinder und ich hatten unser eigen Familieneinheit geschaffen, stark und unterstützend, und wir hatten unseren Kreis geöffnet, diejenigen einzuschließen, die uns mit der Wort behandelten, die wir verdienten. Als ich die Zwillinge diesem Abend in ihren eigenen Zimmern, in unserem eigenen Haus, ins Bett bracht, fühlte ich einen tiefen Frieden. Wir waren durch den Sturm gekommen und hatten endlich festen Boden gefunden. Hast du jemals eine schwierige Entscheidung treffen müssen, das wohl deiner Familie zu schützen? Ich war gern den Geschichten in den Kommentaren anzuhören. Wenn dies bei dir Anklang gefunden hat, gib diesem Video bitte einen Daumen hoch und abonniere, mehr Geschichten über das Überwinden von Familien-Herausforderungen zu hören. Denk daran, manchmal ist das mutigst, was du tun kannst, den Taschen zu packen und das Leben zu schaffen, das du und den Kinder verdienen. Danke, dass du zugehört hast, und magst du immer den Mut finden, für das richtig einzustehen, besonders wenn es schwer ist.